Adimulam Meenakshi. Good evening, sir. Good evening, ma. Good evening, all. Hello, all. Hello, my dear students. Good evening to all. Welcome to Maths Veeresh sir YouTube channel. So after long time, after 1 week break, ma. So I have come again for taking live classes. So those who are watching in live class, ma, please do like. So my friends కూడా share చేయండి. ఎందుకంటే we have only 9 days for IPE exams. Okay. So without doing any late, I am going to start live class, ma. In today's live class, I am going to explain you product of vectors chapter. So very important chapter from Maths 1A. So from this chapter every year, so we'll get 7 marks and 4 marks and 2 marks. Okay. So first of all, so am I audible? So ఒకసారి చూడండి. సో వినిపిస్తున్న అందరికి. Yeah, Sainesh, good evening, sir. Good evening, ra. Okay, so see, so meeku in between, if you get any network issues, ఏదైనా లోడింగ్ అయితే ప్లీజ్ వెంటనే yes sir, వెంటనే నాకు కామెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే సో టుడే ఐఎమ్ యూజింగ్ మై మొబైల్ డేటా అన్నమాట. ఓకే, సో see, product of vectors, ma. So first of all, I am going to give you the brief introduction. So in this chapter, we are going to discussing. Basically, we have 4 types of product of vectors, ma. 4 types of product of vectors. Arige, Bhavani. Okay. So, yes, ma. So, in product of vectors, ma, basically we have 4 types. ఒకటి వచ్చేసి మనకు scalar product. And the second one వచ్చేసి vector product. Scalar product, vector. కొద్దిగా brief ఒక 5 minutes లో I will complete the introduction, ma. So then I will start direct long answer questions from this chapter. So next వచ్చేసి మనకు this is double product. So next వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ triple product. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు క్వాడ్రపుల్ ప్రొడక్ట్ అని ఉంటది. సో ఇలా ఉంటాయి మనకు మేజర్ గా. In this chapter we have 3 types of products, ma. So one is double product, and the second one is triple product, and the third one is quadruple product. So in double product, again double product divided into 2 parts, ma. So first one is scalar product. Okay, that means double product. In the name only clearly you have, ma, 2 vectors. We have to take any 2 vectors, ma, a bar and b bar. Whenever you take 2 vectors, a bar and b bar, ma. So scalar, what is the meaning of the word, ma, scalar? Whenever you multiply these 2 vectors, if that product is any constant, ma, like small k, where small k is any real number. Okay, so positive or negative or 0, whatever it may be. So whenever the product of 2 vectors is equal to constant, that is called scalar. It is mathematically denoted by dot. Okay, scalar product అని చెప్తాం. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ అని కూడా అంటాం. Okay, this is also called dot product. So now come to in double product, second type, ma, vector product. What is vector product? Same, we have to take 2 vectors, ma, a bar and b bar. Vector product is defined as mathematical. It is denoted by, I say Rohan ABD or Rohan. Okay, so a bar cross b bar is equal to మనకి ఏంటంటే, సో దీన్ని మనం ఏమన్, it is denoted by a bar cross b bar, ma. దీన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో vector product is also called as cross product. It is defined as a bar cross b bar. So here you will get, ma, it is you have to take in the form of determinant I bar, j bar, k bar. In first row you have to write I bar, j bar, k bar. In second row, okay, so first vector component values a1, b1, c1. In second row, second vector components you have to write. For them you have to apply the determinant process. This is the a bar cross b bar ante cross product of any 2 vectors. Okay, so Lalit videos, hello sir. Okay, so next to triple products. So this triple product again divided into 2 parts, ma. That is scalar triple product and vector triple product. Scalar triple product and vector triple product, ma. What is scalar? Scalar triple product means we can write like this: a bar dot b bar cross c bar. Okay, a bar dot b bar cross c bar. Further we can read it as we can write it as box of a bar, b bar, c bar. And what is vector triple product? Vector triple product, mathematically it is denoted by a bar cross b bar cross c bar. Okay, so see, in between 3 vectors you have total cross product only. Okay, so therefore it is written as like this anamata. Manaku oka theorem set in this chapter we are going to discussing theorem. So first to take the dot product, ma,
a bar dot c bar into b bar minus so next ma a bar dot b bar, a bar dot b bar into c bar. This is called vector triple product. Clear kada? So Adi Mula Meenakshi, hi sir, hello sir, good evening to all ma. So please live lo watch chestunna vallandaru please like చేయండి ma, please like cheyandi. Okay, so మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి, those who are watching in live class. This is about the brief introduction of the product of vector chapter. Two types of the product, sorry, three types of the products: double product, triple product, and quadruple products. So now we are not going to discussing about quadruple products. So we are going to discussing about only double product. That double product again divided into two parts: scalar product and vector product. And the third one is the triple product ma, so scalar and vector. Okay, so next that is, so now based on this one ma, and I am writing here in dot product. So whenever you write a bar dot b bar, so they will give ma, so find the angle between. Okay, VSAQ purpose questions ఏంటంటే find the angle between two vectors అంటారు. Cos theta is equal to formula ఏంటమ్మా మనకు, so a bar dot b bar by mod a bar into mod b bar. This is the formula to find the angle between any two vectors in dot product. Same formula ma in cross product ఏంటంటే మనకు sin theta is equal to, so modulus of a bar cross b bar by mod a bar into mod b bar. సార్ మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అది క్రాస్ ప్రొడక్ట్ డాట్ ప్రొడక్ట్ అని, how we get to know అంటే అది మీకు depends on the problem అన్నమాట. Okay, so if they give sin theta formula, so if they ask the angle between them is sin, so then you have to use the sin, and cos లో అడిగితే cos అని చెప్పేసాం, ఈజీగా ఉంటది. Okay, so this is clear కదా, this is the introduction. Next we are going to start LAQs ma. This is the brief introduction. Whatever we need, those formulas only I am explaining ma. I am not going to explain each and every formula here. ఏవైతే మీకు అవసరమో అవే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ shortest distance concept ma, very important concept from this chapter. So every year, so maximum we can expect one LAQ question from this concept. Okay, so we have only one LAQ question from this chapter, so that too we can 90% we can expect one LAQ from this concept. Shortest distance between two skew lines. Okay, దీని కంటిన్యూయేషన్ ఉంటుంది మా, మీకు ఇక్కడ two skew lines అని ఉంటుంది. Shortest distance between two skew lines. So what is the meaning of skew lines? Okay, so first of all listen ma, whenever you take any pair of straight lines, okay, so we can take like them. Okay, these are the parallel lines ma. Whenever you take two pair of straight lines, and one more pair I am taking my here like this. Okay, so sorry, one more pair I am taking like this. These two are these two also pair of straight lines. Okay, so here yellow color lines are parallel lines ma. These two lines are parallel lines. So to find the distance between them, just if you apply the perpendicular distance between them, then you will get the distance between the parallel lines. Okay, clear kada? Next blue color lines ఇవేంటంటే మనకి ఏంటంటే, so intersecting lines అన్నమాట. The distance between these two intersecting points ma, that shortest distance is always is equal to 0. Why? Because particularly we can't measure that distance between any two intersecting lines అన్నమాట. D equal to 0 అని చెప్పేసాం. సార్ మరి ఇక్కడ ఉంది కదా లెంత్, ఇక్కడ ఉంది కదా లెంత్ అంటే that is not accurate distance between those two lines. Okay, so whenever if you want to find the distance between two lines, you have to take perpendicular distance whenever they are parallel. Okay, so whenever they are intersecting, the distance between them is 0. So now what is about skew lines? So skew lines అంటే ఏంటంటే any pair of straight lines, okay, which are neither intersecting nor parallel. Okay, so చూడండి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఉంటుంది మనకు డయాగ్రామ్. సో ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, సో any pair of straight line which is neither intersecting and nor parallel. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, సో సేమ్ ఫార్మాట్ లో మనకి అంటే ఇట్లా ఉంటాయి. Okay, these types of straight lines are called skew lines. Clear? So these types of straight lines are skew lines అని చెప్పేసాం. అంటే ఇవి parallel గా ఉండవు, అట్లా ఇంటర్సెక్టింగ్ అవ్వవు అనమాట. సరే మరి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్టింగ్ అయితే కదా అంటే, these lines will never intersect my. Why? Because this line exists in one plane and this line exists in another plane. ఈ two lines exist in two different planes, please remember. Okay, so the equation of this line, okay, this equation of this line is passing through one point and parallel to one more line anamata. Okay, so whenever you take this one L1 line 1, this point capital A and this vector is small b bar. You know very well from addition of vector chapter. Okay, so
So equation of a straight line passing through one point and parallel to one more vector is equal to r bar is equal to a bar plus tb bar ma. So please wait ma, wait few minutes. I am going to give you the basic what is that concept. The same concept is also helpful for you in addition of vector chapter also. Okay, so Krupakshi Sharma, hello sir, hello ma. So next whenever you take the second line ma, ee second line ఏంటనేది మనకి ఇక్కడ, if this line passes through the point capital C and it is parallel to one more vector d bar, okay, then according to the equation of a straight line passing through one point and parallel to one more vector is equal to r bar equal to, okay, c bar plus sd bar, c bar plus sd bar. Please remember ma, where s is any constant or scalar. Okay, so now every problem in this chapter, okay, so Lalit videos a bar plus tb bar, very good ma. Okay, every problem based on shortest distance we have to compare. Good evening ma, Gundu Vaishnavi Reddy, good evening ma, good evening sir. So every problem in this concept we have to compare with these two formulas only. Please remember carefully, r bar is equal to a bar plus tb bar and r bar is equal to c bar plus sd bar. Why? Because here we will get two skew lines, that is. And remember one thing ma, here this line belongs to or passes through one separate plane, and this line also passes through one more separate plane. These two lines will never intersect, will never parallel. That's why we can say, so any pair of straight line neither parallel and nor intersecting. Okay, so Manasa, oh, hi sir, hi ma'am. Okay, so yes, this is the concept of skew lines. I hope everyone understood this concept. Clear gada? So those who are watching in live ma, please say yes sir, yes sir, yes sir. Yeah, thank you. Now I am going to start the solution. Very easy ma, very easy. So this is the concept of this problem. Meeku diagram kuda chala important. This part, this is the only diagram. So here parallel distance manaku perpendicular distance ఏంటంటే మనకు ఫార్మ్ లో ఉంది కదా, mod ax1 plus by1 plus c by under root of a square plus b square. Whenever two lines are parallel, so to find the distance between is perpendicular distance. Whenever two lines are intersecting, so the distance is 0. Whenever two lines are neither parallel nor perpendicular, then the method to find the distance between them is, that method is called the shortest distance method. Clear? Okay, so now first of all ma, given equation I am going to write that given equation ma, r bar is equal to, so again if I write this given equation it will take some time kabatti directly compare. Okay, so compare given equations, compare given skew lines అని చేస్తున్నాము. Compare given skew lines with okay, L1 is equal to r bar is equal to a bar plus tb bar, where small t belongs to capital R, and L2 ma, second line r bar is equal to c bar plus sd bar, okay, where small s belongs to real numbers. Please remember, so ee two equations ki 1 mark untadama in the scheme of valuation. Please don't forget. Today Sanskrit paper very tough sir, avuna? Okay, it depends on, everything depends on practice ma, don't worry, tomorrow it will come very easy in the final examination. So now this first skew line ma, compare with this formula, ee formula tho compare cheskunte, so where tell me what is a bar value ma, in place of a bar what you have, this is the a bar value, 6i bar plus 2j bar plus 2k bar. Clear? Okay, so next ma, and b bar is equal to tb bar, this is the b bar value, I bar minus 2j bar plus 2k bar. Clear kada everyone? Okay, so now next c bar ma, c bar value enti ikkada chudandi, so c bar value, so here when you compare the second straight line, second skew line with this formula, in place of c bar ma you have minus 4i bar minus k bar and d bar ma, d bar is equal to 3i bar minus 2j bar minus 2k bar. Clear? So yeah, good evening sir, avula Manoj Tej, good evening sir, Rushil, good evening sir. Okay, good evening. Okay, thank you for joining in my live class ma. So after comparing all the values from the given skew lines ma, take a bar, b bar, c bar, d bar. You know very well, we know that ma, shortest distance formula. What is the main formula here? We know that shortest distance formula between two skew lines is equal to modulus of box of a bar minus c bar. Okay, box of a bar minus c bar, okay, b bar d bar, close the box, and in the denominator ma, modulus of b bar cross d bar. This is the formula for shortest distance.
అంటే డిఫరెంట్ కాలేజెస్ కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది మా ఫార్ములా. ఇక్కడ కొంతమంది ఏం రాస్తారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ మైనస్ సి బార్ ఇన్ సమ్ కాలేజ్ దే విల్ రైట్ మా ఏసీ బార్ అని రాస్తారు. కొంతమంది ఏసీ బార్ అని రాస్తారు. వాట్ ఈస్ ఏసీ బార్? మా ఫార్ములా ఓసీ బార్ మైనస్ ఏసీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఓసీ బార్ మైనస్ ఓఏ బార్ కదా. సో ఓసీ బార్ అంటే సి బార్, ఏ బార్ అంటే ఏ బార్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏ బార్ మైనస్ సి బార్ యూ కెన్ రైట్ and c bar minus a bar you can write. Why? Because modulus is there at the end of the problem, that negative value becomes positive only. Don't worry. Ikkada b bar capital d bar, this is fixed in place of a bar minus c bar. In few colleges in material lo kuda meeku ac bar ani untadi. Clear kada? Good evening sir. Okay, so Ruturamya avla, thank you ma. Okay, so now what we have to find ma? First of all we have to find a bar minus c bar value. A bar minus c bar value find cheyandi ma. So next slide lo sir chudandi. So so now find first a bar minus c bar. Before going to find that box value, a bar minus c bar value find cheyandi ma. So manaki a bar value 6 plus 2 plus 2. Okay, 6i bar minus 2 plus 2j bar plus 2k bar minus c bar value. What is c bar value ma? Minus 4i minus k. Ante minus into minus plus 4i plus k bar. Okay, so therefore manaki em ostadi ikkada chudandi. So 6 plus 4 enta ma manaku 10i bar. Only we have j bar value, that 2j bar. Next ma 2 plus 1k bar, 2k bar plus 1k bar, 3k bar. Clear kada ma? So you have to add only these values. Okay, I bar same untadi, just add the component values. 6 plus 4 10. Next ma 2, only j bar you have, and 2 plus 1 3k bar. This is a bar minus c bar, a bar minus c bar. Now ma take the box a bar minus c bar, b bar, d bar. What is the meaning of box ma? Box is nothing but determinant of these three vectors. Okay, ee three vectors ki det find cheyandi. Aa three vectors ki det find chese meeku em ostadi ma? First in place of the first vector a bar minus c bar undi kabatti first write components of 10 2 3, 10 2 3. Clear ah? Okay, so next ma in place of second vector, manaki em undi chudandi ikkada b bar. B bar place lo em undi manaku 1 minus 2 plus 2. Next ma d bar 3 minus 2 minus 2. Okay, so 1 minus 2, 1 minus 2 plus 2. D bar value వచ్చేసి మనకి ఏంటమ్మా 1. Okay, D bar value is so 3 minus 2 minus 2, 3 minus 2 minus 2. These are the values. Be careful ma, be careful with the values. So now plus and minus. So plus minus plus, you know very well how to find the determinant value of a 3 by 3 matrix. So 10 into, so delete this row and this column, then you will get a 2 by 2 matrix kada. Apply ma 2 into 2 minus 2 into minus 2, so 4. Next to minus into minus plus ma 2 to the 4. Next to minus 2 into, so delete this first row and second column ma, then 1 into minus 2 minus 2 minus 3 to the 6. Next ma plus 3 into, delete first row and third column, 1 into minus 2 minus 2 minus into minus 3 to the 6. Clear ah? Okay, so therefore 4 plus 4 ma 8, 8 into 10 80, minus 2 minus 6 minus 8, minus 8 into minus 2 minus 8 to the 16, minus into minus plus. So minus 2 plus 6 4, 4 3 is 12. So therefore 16 plus 12 28, 28 plus 8 antama manaku 108. Box of a bar minus c bar, b bar, d bar value మనకి ఎంతమ్మా 108. ఇది దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ కదా, సో యూ విల్ గెట్ ఆల్వేస్. ఓకే, సో దుర్గా భవానీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ మా. సో దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఫైండ్ దట్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మా. Now find ma b bar cross d bar. What is the process to find the cross product ma b bar cross d bar? See, in one problem I am going to explain box value ni etla find cheyali and cross product etla find cheyali as well as shortest distance. In one problem I am going to explain three conditions. Please listen carefully. I bar, j bar, k bar. So in whenever you are going to find the cross product between any two vectors, first row you have to fill with can you give important questions for 1A and 1B? Sahil Bisava. Yeah, definitely I will give ma. Okay, definitely. Ante ippudu kaadu, inko tomorrow or day after tomorrow I will give all important questions from 1A and 1B ma. Don't worry. So next ma ikkada b bar. B bar ante in place of second row ma. Second row place lo meeku em undante b bar components 1 minus 2 2. And in place of d bar, ikkada d bar values em unnai meeku 3 minus 2 minus 2. Clear ah? So same apply the process ma, plus I bar. Okay, so I bar into
delete the first row and first column, minus into minus plus 2 to the 4 plus 4. Next ma minus j bar into em ostadi meeku minus 2 minus 6. Clear kada? So meeku detailing explain cheyalsina avasaram ledu, you know very well how to find the determinant. Okay, so plus k bar, so minus 2 plus 3 to the 6. So therefore 4 plus 4 ma 8 I bar. So minus 8 minus 1 ante manaki em ostadi plus 8 j bar plus 4k bar. This is b bar cross d bar. Now take 4 common ma, b bar cross d bar nunchi nenu 4 common తీసుకున్నా. Why? Because 8 plus 4 kabatti. So 2i bar plus 2j bar plus k bar. So now find the box, modulus of b bar cross d bar is equal to mod 4 of 2i bar plus 2j bar plus k bar. Clear? Okay, so just apply mod on both side ma. So then you will get that 4 now bite side raskuntam. Whenever you apply modulus, that 4 comes outside, then you have to apply modulus for only plus that vector ma. Please remember every time. Okay, so whenever you apply the modulus for a constant and vector, please write that constant outside as it is from the vector and apply that modulus to the given vector. So 4 into what is modulus of 2i bar plus 2j bar plus k bar? So therefore 2 square plus 2 square plus 1 square. So therefore 4 into root 9 ma. 4 plus 4 plus 1, 9. What is root 9 value? 3. 4 into 3, how much ma? 12. Okay, so mod b bar cross d bar value is 12. Okay, so next ma. So in the next slide, we got all the values, but therefore shortest distance between any two distance between, so L1 and L2. L1 and L2 is equal to మనం ఏం రాసుకుంటాం అది మనం సింపుల్ గా box of a bar minus c bar b bar d bar modulus over mod b bar cross d bar. This is the formula. So what is this value? From previous slide we have that value is 108 and this value is 12. So 12 ones are 12 nines are, this is 9 units. Okay, please don't forget to maintain the units ma. That is either centimeters or meters or kilometers. So write units. So this is the shortest distance. In this format you have to find the shortest distance. Clear kada everyone? So okasari yes sir అని పెట్టండి. Next, one more problem from this concept ma. Yes ma. Yes, thank you. So very important problem from this shortest distance. We have total in your textbook ma. Sir, what about tomorrow maths 1 exam? Yeah. చదవండి. Yeah, A, B, C, D. This problem is also related to shortest distance only, but they are not asking find the shortest distance. They are asking find the distance between AB bar and CD bar. First of all, try to understand the diagram for this problem. Diagram is very important. Okay, so this is one line is there and the second line is like this. Okay, these two lines lies in two different planes ma. Okay, so ikkada capital A anedi untadi manaku, capital A, and somewhere around take here b bar the vector and capital C is the point ma, and somewhere around take that point d bar, vector d bar. So ikkada take the point AB bar and CD bar, AB bar and ikkada B ane point తీసుకోండి, ikkada D ane point తీసుకోండి. Okay, so this is the diagram for this one. They are asking ma find the shortest distance between AB bar and CD bar. AB bar ante this is the line ma, this is the line, and CD bar ante this is the line. Shortest distance between means we have to find the same process, but here see we have the point we have coordinates here, we don't have any vectors kada. So first of all ma given points we have to convert into position vectors. First of all, capital A is equal to 1 minus 2 minus 1. Then its position vector ma. What is position vector of capital A? It's a position vector. See, first point kabatti position vector ani clear ga rastuna. Second point nunchi nenu direct ga rasta. Okay, position vector is nothing but for this point ma you have to find the drs from origin. Okay, so drs from origin ante oka o anedi vastadi kada origin. So మీరు o is equal to 0, 0, 0 తీసుకుంటే what are the drs ma? x2 minus x1 అంటే మనకు 1 minus 0 అంటే 1 minus 2 minus 1 only. With respect to these values ma, I bar
minus 2j bar minus k bar. This is the OA bar. Ante same a values ke you have to multiply with I bar, j bar, k bar values. Clear kada? So this is every time. Please remember, I am not explaining any formula separately. Meeku position ane vector concept you won't, now only you are hearing in this live class. So that's why I'm explaining in detailingly what is the position vector also. Okay. So sign is, sir, for MEC regular students or for CO batch? Yeah, that exam for only for toppers batch, ma, not for all. Okay, for regular students you have that language exam, right? Okay, so next for capital B is equal to 4 0 minus 3. Now tell me, ma, whenever you have the point capital B, so what is the position vector for this point OB bar? OB bar is equal to same, ma, 4I bar plus 0 into j bar, 0 into j bar, ma, 0 into j bar minus 3 into k bar. Finally, what can we write, ma? 4I bar minus 3k bar. This is OB bar. OB bar value is this one. This is OA bar. This OA bar we can write my A bar also, minus 2j bar minus k bar. So I am writing OA bar as A bar, but I am not writing OB bar as B bar. See, in this concept, ma, B bar is not a particular vector. B bar is always parallel vector. Okay, clear kada? B bar is parallel vector, but this is position vector is different, parallel vector is different. I will tell you how to find the B bar anedi. Okay, so next capital C is equal to 1 2 minus 1. 1 2 minus 1 and em raskochma. Then from this value OC bar is equal to I bar plus 2 into j bar minus 1 into k bar. Okay, so this can be taken as a C bar. Small c bar is equal to I bar plus 2j bar minus k bar. Okay, so OC bar we can take as small c bar. Why? Because it is not a parallel vector. Last ki capital D, ma, capital D is equal to 2 comma minus 4 comma minus 5. 2 comma minus 4 comma minus 5. So from this condition, OD bar is equal to, tell me, ma, 2I bar minus 4j bar minus 5k bar minus 5k bar. Clear kada everyone? Don't take this value as small d bar. Why? Because here OD bar is not a parallel vector. Okay, so this is OD bar only. So now we got small a bar value, small c bar value. So to find the distance between them, we need B bar and D bar. Okay, so now small b bar, ma, small b bar, we can obtain the distance between AB bar. Okay, AB bar is the small b bar, ma. Please remember, what is the formula? OB bar minus OA bar. OB bar minus OA bar. Okay, so therefore OB bar minus OA bar value substitute ma. OB bar and 4I bar minus 3k bar. 4I bar minus 3k bar minus, I am directly multiplying OA bar and how much, ma? A bar. Directly multiplying, ma, I bar minus into minus plus 2j bar minus into minus plus k bar. Clear kada? Okay, so therefore next, ma, 4 minus I, 4I bar minus I bar, how much, ma? 3I bar. Next plus 2j bar minus 3k plus 2 plus k, manaki em ostund, ma? Minus 2k bar. This is B bar value. You have to find B bar value like this. Clear kada? B bar value you have to find like this. Mohit, yes sir, yeah, very good. Next, ma, next to D bar value. So next to D bar, what is small d bar value? D bar is the value of CD bar. Okay, so C into D bar. CD bar ante manaki em ostundma? OD bar minus OC bar. OD bar minus OC bar. Please remember the formula. Okay, this vector we can split as a subtraction of two vectors. 2. So next to OD bar value, what is OD bar value? 2I bar minus 4j bar minus 5k bar minus OC bar value, ma. OC bar value is directly multiply, ma, with this one. I bar minus 2j bar minus into minus plus k bar. Clear, boys and girls? Okay, so therefore next, ma, minus plus 2I minus I bar minus 4 minus 2j bar minus 6j bar minus 5 plus 1, ma, minus k bar minus 4k bar. Okay, so minus 4k bar. This is D bar value. D bar value is this one. We got the 4 vectors kada. So A bar, B bar, C bar, D bar, we got the 4 vector values. So now immediately we have to take that condition, ma. What is that condition? We have to find A bar minus C bar. Ikkade find cheyandi, maku pani ayipotadi. So find A bar minus C bar. Okay, in the formula of shortest distance we have A bar minus C bar kada. So find the A bar minus C bar value. I bar minus 2j bar minus k bar minus into C bar value, ma, multiply directly minus I bar
minus 2j bar minus into minus plus k bar. Okay, minus into minus plus k bar. So therefore plus I bar minus I bar cancel, plus k bar minus k bar cancel, minus 2j minus 2j minus 4j. This is a bar minus c bar. A bar minus c bar value is minus 4j bar. Okay, so sign is okay, sir, clearly. So after that, after finding a bar minus c bar value, now we have to take the box a bar minus c bar, b bar and d bar. Clear kada? So box value తీసుకోండి. So next మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ box అంటే det of first value. What is a bar minus c bar value? Minus 4j bar కాబట్టి I value 0, j value minus 4, k value 0. B bar value ma. What is b bar value here? So previous గా మనకి b bar 3, 2, minus 2. Okay. So 3, 2, minus 2. Next, what is d bar value? D bar value 1 minus 6 minus 4. 1 minus 6 minus 4. Be careful. If you write one value wrong, the total problem final solution is also wrong. Also plus minus plus anamata. So therefore, so next ma see 0 into something meeku 0 అయిపోతది. Minus into minus plus ma 4 into. So delete that first row second column. 3 into minus 3 into minus 4 minus 12. Minus into minus plus 2 into 1 2. So plus something 0 into something 0. So minus 12 plus 2 minus 10. Minus 10 into 40 minus 10 into 4 minus 40. This is the value. Okay, so manaki entante a bar minus c bar, b bar, d bar. We got this one. Don't worry, even if you get negative, it doesn't make any problem. So we have modulus. Next ma, find b bar cross d bar, vector product between two vectors ma. What is the process? I bar, j bar, k bar. B bar value ma, what is b bar value? 3, 2, minus 2. D bar value 1 minus 6 minus 4. Clear? So therefore I bar, delete first row first column. Same process ma, like as determinant plus minus plus. So you have to multiply, you have to delete first row and first column, then 2 into minus 4 minus 8, minus into minus plus, and one more minus 12. Next ma, minus j bar. So delete first row second column, 3 into minus 4 minus 12, minus into minus plus 2 into 1 is 2. Next get plus k bar into, so 3 into minus 6 minus 18 minus 2. Okay, so clear? Minus 8 minus 12 minus 20 I bar, minus 12 plus 2 minus into minus plus 10 j bar. Okay, so minus 20 k bar, minus 20 k bar. See, so now minus 20, 10 minus 10 minus 20. So therefore take better ma, take 10 కామన్. మైనస్ 10 కూడా మీరు కామన్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా కామన్ తీసుకోవచ్చు మా. ఓకే, సో మనకు మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తాం కాబట్టి దట్ వాల్యూ బికమ్ 0. సో టేక్ 10 కామన్, దెన్ minus 2i bar plus j bar. Okay, minus 2k bar, minus 2k bar. Okay, so therefore next apply modulus ma. Mod b bar cross d bar అంటే మీకు mod 10 into minus 2i bar plus j bar minus 2k bar. Clear? Modulus you have to apply like this. So whenever you apply the modulus ma, take this constant value outside. Constant బయటికి వస్తే మీకు 10 అవుతుంది. Modulus minus 2i bar plus j bar minus 2k bar. So therefore 10 into, so what is the formula ma? Under root of minus 2 whole square plus j component value 1 and k component value minus 2. So therefore 10 into, so again root 9 ma. Root 9 ante how much ma? 3. 10 into 3 how much? 30. Okay, this is mod b bar cross d bar value is 30 units. Okay, 30 units. So now finally shortest distance between, sorry ma, shortest value distance between ab bar and cd bar is, what is the formula? Same, modulus of box of a bar minus c bar, b bar, d bar, and mod b bar cross d bar. Substitute the values ma. Modulus of box value how much you got ma? This is minus 40 kabatti minus 40 by 30. Minus 40 ante 40 only. 40 by 30 ma, 0 cancel. 4 by 3 units. This is the shortest distance, 4 by 3 units. Like this you have to solve. Clear? So maximum meeku maths 1A lo, so ippudunna shortest distance concept meeda unna problems ivi. Okay, so next see, in the same concept ma, మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగొచ్చు.
ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్పాయిలర్ అలర్ట్ ఏంటంటే సారీ ఇది కొంచెం బౌన్సర్ అలర్ట్ ఏంటంటే మా ప్లీజ్ రిమెంబర్ దోస్ ఆర్ వాచింగ్ ఇన్ లైవ్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్మాల్ టీ మా మీకు లాంబ్డా అని అడుగుతాడు. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎస్ మ్యూ. వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ సేమ్ వాల్యూస్. సో టీ ప్లేస్ లో లాంబ్డా అండ్ ఎస్ ప్లేస్ లో మ్యూ. సేమ్ వాల్యూస్, సేమ్ functions. Okay, so then the process is same. Don't get any problem with that. Okay, so don't get trouble with that problem. Same process. Next, one more theorem. Next theorem వచ్చేసి మనకు సో వెక్టార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. LAQ మా వెక్టార్ ట్రిపుల్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, సో actually it is a theorem, direct formula, so that's why I'm writing as a proof. Clear? Okay, so next ma, first of all, if let a bar, b bar, c bar be three vectors, then we have to prove this condition. Okay, so now I am taking ma this one as proof kabatti without loss of generality. Okay, so without loss of generality, let us assume. Okay, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ? సింపుల్ గా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే WLOG అని చెప్పేస్తాం. మన ఛానల్ ఇనీషియల్ గా మన ఛానల్ పేరు ఏం పేరు అంటే వీరేష్ వ్లాగ్స్ అని ఉండే కదా. ఆ వ్లాగ్స్ లో WLOG అంటే ఇదే అనమాట. అంటే సో బేసిక్ గా వ్లాగ్స్ అంటే మనం VLOG అని రాస్తాం కదా. సో నేను మ్యాథ్స్ లెక్చర్ అని కాబట్టి WLOG అని పెట్టుకున్నా. ఇనీషియల్ గా ఉన్న నేమ్ అయితే అది మన ఛానల్ కి వీరేష్ వ్లాగ్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ మా. అకార్డింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్, to prove any mathematical statement or condition, the same process we can also apply by using this condition. Ante like in movies like body double, మీరు కొన్ని సినిమాలో హీరో స్టంట్స్ చేయాలి అంటే డేంజర్ స్టంట్స్, సో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? బాడీ డబుల్ ని యూజ్ చేస్తాం కదా, అలాంటి పర్సన్ ని. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నమస్తే కార్తిక్ రైడర్, నమస్తే. ఓకే, సో నౌ in the same format ma మనం ఏం చేస్తాం అంటే సేమ్ హియర్ ఆల్సో బాడీ డబుల్ మీన్స్ మా వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ. మీ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలి అంటే let us assume that ma here I am taking a bar. First vector is equal to ma a1 I bar, so only a1 I bar. Next to b bar is equal to b1 I bar plus b2 j bar. Next ma c bar is equal to c1 I bar plus c2 j bar plus c3 k bar. Okay, so like this you have to assume the three vectors. Okay sir, మీరు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ కార్తిక్ రైడర్, థ్యాంక్ యూ రా. ఓకే, సో ఏం చేసినారా ఇన్స్పిరేషన్ అవడానికి? Yeah, a bar is equal to this one, b bar is equal to this one, c bar is equal to this one. Like this you have to assume. So now take the condition ma. What they are asking ma to prove this condition. First of all we have to prove this condition kada. To prove that condition మీరు ఇంకే ఇట్లా హెడ్డింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మా. to prove. ఓకే, చాలా క్లియర్ గా నీట్ గా రాసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ లో థీరం కాబట్టి. to prove a bar cross b bar cross c bar is equal to a bar dot b bar into c bar minus b bar minus c bar. Okay, సో b bar dot c bar into a bar. ఇది ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మనం LHS ని ప్రూవ్ చేయాలి. LHS ని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వాల్యూ. కన్సిడర్ మా బిఫోర్ ప్రూవింగ్ దట్ LHS, కన్సిడర్ a bar cross b bar వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ మా? ఓకే, మీరు ట్యూషన్ లో చెప్పే ఇన్స్పిరేషన్ సార్, సొసైటీ వాంట్స్ అవుట్పుట్. ఎస్ వెరీ గుడ్ మా, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో I bar, J bar, K bar. Okay, this is cross product value a bar cross b bar equal to, so always first row you have to fill with I bar, J bar, K bar and a bar ma. A bar components ఏంటి మనకు? A1 there is no J bar value. Okay, మనం and no K bar value అని కూడా 0 అని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇక్కడ మా. సో ఓన్లీ యూ హ్యావ్ A2, ఇక్కడ A2 వాల్యూ 0. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు 0 into J bar plus 0 into K bar. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే 0 into K bar వస్తుంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దోస్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ మా b bar అంటే మనకి ఏం వస్తుంది? b1 b2 0. క్లియర్ కదా? b1 b2 0. సో నౌ క్లియర్లీ సో ప్లస్ మైనస్ ప్లస్, సో దట్ implies సో I bar అప్లై ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మా, సారీ డిటర్మినెంట్ ప్రాసెస్ 0 minus 0. నెక్స్ట్ మైనస్ J bar మా, J bar క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మీకు ఏం వస్తుంది మా? 0 minus 0. నెక్స్ట్ ప్లస్ K bar into delete first row third column a1 b2 minus 0. Be careful ma. So finally what you got ma? Finally we got a bar cross b bar. A bar cross b bar is equal to 0 and k. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది? a1 b2
K bar. We got this value. A bar cross B bar is equal to A1 B2 K bar. Clear kada? Okay. So therefore, now take LHS ma. LHS ఏంటి మనకు? LHS తీసుకోండి. Take LHS. What is LHS here? A bar cross B bar. Okay. So A bar cross B bar cross C bar. A bar cross B bar cross C bar. I am taking. Now this is the first vector and this is the second vector. Okay. So now again same process ma. I bar, J bar, K bar. Now tell me. A bar cross B bar is the first vector. What are those values ma? Ikkada A1 B2 K bar values are there. Ante indirectly J bar is 0 and I bar is also 0. 0 0 and K bar value is A1 B2. A1 B2. Clear? Next ma, second vector is C bar. C bar values C1 C2 C3. Clear everyone? So now the same process. Okay, find the determinant value plus minus plus ma. Then you will get I bar into delete first row first column 0 into C3 0 minus A1 B2 C2. Clear? A1 B2 C2. Okay, sir, to prove RHS you wrote wrong. Kripakshi Sharma, to prove RHS I wrote wrong. Okay, so what is the condition? Yeah, మనం ఇప్పుడు ఎలాగో ప్రూవ్ చేస్తాం కదా, సో అది ఒకసారి చెక్ చేస్తా. కండిషన్ మా A bar dot C bar into B bar minus B bar dot C bar into A bar. That is correct only na ma. A bar cross B bar is equal to that one. Yeah, correct only. To prove RHS you wrote wrong. No ma, we are taking LHS only first of all. We have to find LHS. Then after go for RHS. Next ma minus J bar. Next to delete first row and second column 0 into C3 0 minus ma C1 ante A1 B2 C1. Next plus K bar into so 0 minus 0. Delete first row third column 0 into C2 and 0 into C1 0. Kripakshi, correct? In solution sir, in solution proof correct only na ma. This is LHS, right? Not RHS, LHS. Okay, so yeah, so now ma minus A1 B2 C2 I bar minus into minus ma plus A1 B2 C1 J bar. Okay, so plus 0 into K bar and Z bar. This is, so I'm writing my in order wise. So manaki em ostundante LHS చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. So I'm writing finally LHS value A bar cross B bar cross C bar equal to, first write this value ma positive value A1 B2 C1 J bar minus A1 B2 C2 I bar. Clear? This is LHS value. Take it as equation number 1. LHS value. Yes sir. Yeah, thank you ma. Okay, so that is equation number 1. Next, what we have to prove RHS ma. So we have to prove RHS separately. Please remember this is dot product. Here I am going to explain how to take the dot product also between two vectors. So first of all, consider A bar dot B bar and consider B bar dot C bar. So now ma, consider, I am not taking RHS directly. A bar dot B bar. A bar dot B bar is equal to, what is A bar value? A1 into I bar dot B bar value ma B1 I bar plus B2 J bar. Clear ma? Okay, so see, next ma, dot product is nothing but ma with I bar you have to multiply I bar value only. Okay, so and here I am going to give you the formula ma. Please remember, very very important. I bar dot I bar is equal to 1 but I bar dot J bar is equal to 0. Next, I bar dot K bar is equal to also 0. Please note these points ma. Next ma, in dot product when you multiply J bar dot I bar, that value also 0. J bar dot J bar value becomes 1 and K bar J bar dot K bar. Okay, so J bar dot K bar also becomes 0. Next ma, when you multiply K bar with I bar, that value also 0 and K bar dot J bar also 0 and finally K bar dot K bar is equal to 1. Itla diagonal ga gurtu pettukondi ma. Please try to remember these diagonal values. Ante only meeku I bar K bar J bar values becomes 1 1 1 1. Clear everyone? Okay, remaining all values becomes zeros. Next, see here, so A1 into B1 I bar dot I bar 1. Next, A1 into B2
సో a1 into b2 a1 b2 I bar dot j bar according to this formula 0. అంటే మనకి ఏమొస్తుంది మా డైరెక్ట్లీ a bar dot b bar. Okay, so is a1 into b1. Clear everyone? Okay, so now see next, what is the next condition here in RHS ma? B bar dot c bar. Next condition now b bar dot c bar. What is b bar value? b1 I bar plus b2 j bar. Next dot c bar, c1 I bar plus c2 j bar plus c3 k bar, c3 k bar. Clear everyone? Okay, so now see here, so b1 multiply ma same I bar j bar k bar k bar, b1 into c1, b1 into c1 plus next ma b2 into c2, b2 into c2. So b2 into c2, next values become 0. So therefore this is b bar dot c bar. Now take RHS ma. What is RHS? Now RHS ma. So therefore what is RHS? A bar dot b bar into c bar minus b bar dot c bar into a bar. Okay, so that implies so take the condition. What is a bar dot b bar value? a1 b1 into c bar. What is c bar ma? ఇది బాక్స్ కాదు రే, మళ్ళీ బాక్స్ అనుకునేది. ఓకే, సో c1 I bar plus c2 j bar plus c3 k bar minus b bar dot c bar value ma b1 c1 plus b2 c2 into kada adi just multiplication a bar a1 I bar. Okay, so therefore now with this value multiply these three vectors. Clear? And with this value multiply these two vectors. Okay, so a1 b1 into c1 I bar. Okay, so clear everyone? So next ma plus a1 b1 c2 into j bar. Next ma a1 b1 c3 into k bar. Next with minus ma, minus on the, be careful. So a1 b1 c1, a1 b1 c1 into I bar. Directly I am writing with minus. Next minus into plus minus. So a1 b2 c2 I bar. Clear? Directly a1 b2 c2 I bar. సో ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి a1 b1 c1 I bar మైనస్ I bar క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ మా ఇక్కడ ఏం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు మనము, ఇక్కడ నేను సింబల్ రాయడం మర్చిపోయినా. సో ప్లస్ a1 b1 c3 ప్లస్. ఓకే, సో నిశ్చల్ సార్ ఎస్. సో నెక్స్ట్ మా ఇంక ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు, మనకి ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి చూడండి. సో a1 b1 I bar k bar minus I bar k bar value, yeah, c bar c3 k bar నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు k bar లేదు. సో a1 b1 c3 k bar a1 b2 c bar. సో దట్ ఇంప్లైస్ మనం రాసుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, ఏమైనా రాంగ్ అయిందా? c bar a1 b1 c bar a1 b1 c3 k bar ఎందుకు వచ్చింది మనకి ఇక్కడ? k bar లేదు కదా. b bar dot c bar into a bar. అరే ఇది b bar కదా. a bar dot c bar into a bar dot c bar. a bar dot c bar. Sir, that is a dot c. Yes. నేను ఇక్కడ కరెక్ట్ రాసి I wrote correct here, but I took wrong here. ఇక్కడ కదా, సారీ ఇది రాంగ్ రాసుకున్నా. ఓకే, a bar dot b bar. యా, ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం. మళ్ళీ అదొకటి ఫైండ్ చేస్తా. a bar dot b bar ఫైండ్ చేస్తా. చూడండి a bar dot c bar. sometimes అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా. a bar dot c bar కదా, ఎప్పుడైనా చూసుకోండి. సో a bar dot c bar. yes, a bar dot c bar. a bar dot c bar. So please be careful. So in question I wrote correct only, but while I am copying that value I made some mistake ma. Yeah, so now a1 c1 will come here. Okay, so same thing, only here I am changing that value. So this is also a1 c1. That's it, only you get a1 c1. That's it. Next ma, here this is correct only. Here also we have to change ma the value a bar dot c bar, and this value also changes
A bar dot C bar into B bar. This is only you said that time, right? Yeah, Kripaksi sir, that is A bar dot C bar, not it. Yes, correct. Sorry, ma. Yeah. So now take the condition, ma. Same. See, one mistake, అది ఎంత పెద్ద స్టెప్ కి లీడ్ చేస్తుంది అనేది ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీరు బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ మా. ఇక్కడంటే నాకు చెప్పడానికి మీరు ఉన్నారు, బట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో మీకు దిస్ ఇస్ A bar dot C bar. A bar dot C bar. So now what is A bar dot C bar value? A1 C1 into B bar value. Ma. What is B bar value? B1 I bar plus B2 J bar. So final గా మళ్ళీ ఒకసారి ఇది అరేంజ్ చేస్తున్నా చూడండి. సో చూడండి మా, బీ కేర్ఫుల్. సో సిల్లీ మిస్టేక్స్ మ్యాథ్స్ మొత్తం లైక్ దిస్ ఓన్లీ. నౌ మల్టిప్లై మా, A1 C1 B1 I bar, correct only now, plus A1 C1 B2 J bar. Clear? So minus with this value ma, minus A1 B1 C1 I bar plus into minus minus A1 B2 C2 I bar. Clear? Okay. So now what can we cancel here? So A1 C1 B1 I bar minus A1 B1 C1 I bar. Cancel చేసుకుంటే మనకి ఏం వచ్చింది? A1 C1 B2 J bar minus A1 B2 C2 I bar. Okay, this is RHS ma. So what is this value? A bar dot C bar into B bar minus B bar dot C bar. Okay, so this value is RHS. So this is equal to, this is RHS. Take it as equation number 2. Take it as equation number 2 from 1 and 2 ma. From 1 and 2. So from this value A1 B2 C1 J bar. Okay, so A1 B2 C1 J bar minus A1 B2 C2 I bar. So therefore from 1 and 2. From 1 and 2 ma. From 1 and 2. Clearly we can say that ma. So A bar cross B bar cross C bar is equal to A bar dot C bar into B bar minus A bar dot C bar. Okay. So A bar dot B bar, A bar dot B bar into C bar. This is the, okay, so like this. Mari wrong rasina. B bar dot C bar kada. Yeah. Correct. Clear ama? Yeah. Next. First condition completed. Now we have to prove second condition. So second condition చూడండి ఒకసారి. So before going to prove the second condition మా, మీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది ఇక్కడ. సెకండ్ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలంటే, సో సెకండ్ కండిషన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టెప్ ఇది. సెకండ్ కండిషన్ ని ప్రూవ్ చేయాలంటే చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? సెకండ్ కండిషన్ A bar cross B bar cross C bar. Okay, so A bar cross B bar cross C bar. Please listen everyone ma. So koncham pay your attention once again everyone, those who are watching in live, after live. In cross product ma, we know that A bar cross B bar is equal to minus B bar cross A bar minus B bar cross A bar. Clear ah? Idi formula in cross products. Ade meeku dot product lo A bar dot B bar అనుకోండి, B bar dot A bar. అక్కడ ఏం మైనస్ రాదు మీకు, ఎందుకంటే 2 into 3 is equal to 3 into 2 కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఓన్లీ మైనస్ సింబల్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ A bar ఓన్లీ. టేక్ దిస్ టోటల్ వాల్యూ యాజ్ B bar. A bar క్రాస్ B bar లాగా ఉంది. దాన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు మనం? మైనస్ B bar క్రాస్ A bar లాగా రాసుకోవచ్చు కదా, అకార్డింగ్ టు దట్ ఫార్ములా. సో దేర్ ఫోర్ నౌ టెల్ మీ మా. సో దాని ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే మైనస్ మైనస్ ప్లేస్ లో మైనస్ మా B bar. వాట్ ఈస్ B bar వాల్యూ? B bar cross C bar. B bar cross C bar cross A bar. A bar. A bar అంటే మనకు A bar. క్లియర్ కదా? సో నౌ అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ స్టెప్ మా, B bar cross C bar cross A bar అంటే, see process, remember ma, how to change that value. So first you have to apply the dot product. B bar dot A bar and remaining value is C bar. Next minus, next with the second vector ma, C bar dot A bar into B bar. This is the process. First B bar dot A bar, remaining vector is C bar, multiply minus C bar dot A bar, remaining vector is B bar. Now multiply with minus ma, minus
B bar dot A bar into C bar, minus into minus plus C bar dot A bar into B bar. Clear? Okay. So therefore, now I am writing in order wise. First దీని ఎట్లా రాస్తున్నట్టు నేను. సో B bar dot A bar ఇక్కడ చెప్పినా కదా B bar dot A bar అన్న మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మా A bar dot B bar. సో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ C bar dot A bar అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మా C bar dot A bar is equal to A bar dot C bar. Please remember in dot product. So first I am writing this value. So C bar dot A bar and I am writing my A bar dot C bar and this value B bar. This minus I am writing as it is. What is B bar dot A bar? B bar dot A bar means ma A bar dot B bar into C bar. This is the RHS. Ante. So A bar cross B bar cross C bar. This is the condition. Okay. So idana correct vachina. A bar dot C bar into B bar minus A bar dot B bar into C bar. Yes, correct. Okay. So like this. Clear everyone? Okay. So this is about vector triple product ma. Vector triple product. Direct theorem. Very, very important. So meeku question paper bouncer vaste ilanti questions vastayi meeku. Like these questions you will get in examination if you get question paper in tough format. Okay. So easy ne koncham practice cheyandi. So next వచ్చేసి very, 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 very important zone and important problem from this chapter. Every students likes these problems. ఇక్కడ చూడండి నేను మీకు సెలెక్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది మీకు ఇక్కడ ఇంకా కూడా కొన్ని రాశాను ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఓన్లీ వన్ ప్రాబ్లమ్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఇక్కడ ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి అన్న కావచ్చు లేదంటే ఈ ప్రాబ్లం నుంచి అన్న కావచ్చు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి. I will explain one problem. Remaining problems you have to do homework. Okay. So select one problem, mention in comment section. So ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి. మనకు టైం లేదు టైం లేదు. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ. సో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయండి. సో చెప్తా ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒకట ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమా జస్ట్ కామెంట్ ఎనీవన్. యా ఓకే ఎస్ ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కండిషన్ మా. ఏదైనా కానీ మనకి ఏదైనా ఒకటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సేమే. ఓకే. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. 6th ప్రాబ్లమ్ చూసుకోండి ఎందుకంటే దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. Not equal to we have to prove and this is equal to we have to prove. So now I am going to explain this problem. Okay. So A bar cross B bar cross C bar and C bar. See, I am starting from here only. So solution of 6th problem. So mod A bar cross B bar. First to find A bar cross B bar ma. What is A bar cross B bar value? Sir, 5 or 6 anyone? Yes. Okay. I am explaining 6th one ma. So therefore first of all find this value. Mod A bar cross B bar ante manaki em ostadi first I bar, J bar, K bar. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ కాంపోనెంట్స్